Hi, Alarkum Vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. It's been a while since I sat in front of the camera anga to record a YouTube video. It's actually been a very long while. I was just trying to see if my my audio levels were moving. ஏன்னா இப்போது அழகோட ஸ்கெட்யூல் போயிட்டு இருக்கு and since the whole wedding sequence we've all been having to do in the a lot of scenes at home and everything every day we have shoot and everybody's in all scenes and we're having a great time but அங்க இருக்கும்போது தெரியாததெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்ததும் தான் எவ்வளோ டயர்டாக இருக்கும் அந்த நாள் நம்ம வந்து எவ்வளோ உழைச்சிருக்கோம் எவ்வளோ நேரம் நின்று இருக்கோம் கால் எவ்வளோ வலிக்குது கண் எவ்வளோ வலிக்குது இந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியுது. And before I started this project, if you've been following me, you know I was on this path of living a healthier lifestyle, and if there were a few changes I made to my lifestyle, one of the main things was fixing my sleep patterns, which I am ruining to the core again because வீட்டுக்கு வரத்துக்கே லேட் ஆகுது. மறுநாள் காலையில் சீக்கிரம் கிளம்பி போக வேண்டி இருக்கு and I'm not able to figure out my sleep patterns and I really want to start working on that April onwards. இந்த மார்ச்சே நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு I'm like I'll just get through this schedule and then from April I'm going to really work on how to make this shooting lifestyle more sustainable and also keep my YouTube channel on track because I'm so grateful. We are 900,000 of us. For me, I'm telling you that numbers have never been a thing, right? For me, I feel like the fewer views I get, the more close-knit and together we feel. Sometimes I get the most excited about video formats where எனக்கு views ரொம்ப கம்மியா வரும்ட்டு because I feel like அவங்க தான் என்னோட besties, அவங்க தான் என்னோட close people அப்படின்ட்டுலாம். But that being said, this is definitely something that I do to generate some sort of revenue as well because na television liye illadappa YouTube was kind of like my major source of income. So I'm very happy, I'm very grateful, I'm obviously not complaining about it. ஆனால் for example 200K 300K 400K இது எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு மைல்ஸ்டோன்ஸாக இருந்து நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பேன். பட் இந்த 900 maybe I'll tell you why this is a little more exciting than 800K is because I feel so close to one kutti milestone that YouTube offers, which is a gold play button. So that comes when you reach 1 million, which is another 100,000 to go. But I think in the video record pannumbodhe we're not 900, we're around 902 or 903, I'm not sure. So going towards that path is also making this very exciting, but I'm not putting any pressure on myself or on you. I in this channel ஆரம்பிக்கும்போது maybe ஒரு தடவை சொல்லிருப்பேன் நினைக்கிறேன், கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, and consciously it's something I'll never say. For example, எண்டில் வரும் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ட்டு அதுவே என்னோட யூடியூப் டீம் போடுவாங்க. பட் மற்றபடி even if someone says why don't you say it, I will not say it because avlo and the tuli pressure kuda I don't want to put on you because I feel like this channel is not the channel you come to for that. This channel should just be a channel you come to chill. And even when someone talks to me about my YouTube channel and things like that, it's light embarrassing ariko, I'll be like I can't talk about it, I can just do it abdida. But if you ask me what kind of a channel it is, I'll be like it's just me. What is this channel? It's just me. That's all I can say. But anyways, I've just been yapping around. In the video at a point where this is something including my channel manager Sharanya has been so excited about. It's my shooting makeup bag. So idhula irukira vishayangal da ipo na ungalku kaata poren. It has a lot of things that is necessary, some things that I don't even touch, but it's a very compact bag and it's quite interesting. So இதுக்குள்ள என்னலாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன், வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம்.
So first up, I have a very strong feeling in the bag na enga vaangunenu neenga kekka poringante. This bag I purchased much before Azhage Mati, I mean Azhage even started. Idu na edukku vaangunena, I thought this can be my car handbag. Like I thought நான் ஒரு சின்ன ஸ்லிங் பேக் மட்டும் கேரி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அ பிக் பேக். அண்ட் எனக்கு தேவையான எசென்ஷியல்ஸ்லாம் இந்த பேக்கில் போட்டு இப்போ நான் காரில் போகிறேன்னா இந்த பேக்கு காரில் வச்சுட்டு இந்த குட்டி ஸ்லிங் பேக்கை ஐ கேன் கேரி அரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சி வாங்கினது. பட் ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் டு பி ஸோ பிக். ஐ தாட் இட் வில் பி அ ஸ்மாலர் பேக். ஸோ இது இவ்வளோ பெருசாக வந்ததுக்கப்புறம் லைக் திஸ் இட்ஸ் ஃபீல்ஸ் லைக் யூனோ ஐ ரியலி இட் வாஸ்ன்ட் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ இந்த பேக் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் அழகு ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு நார்மல் வேனிட்டி பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். தமிழும் சரஸ்வதிக்கெலாம் நான் அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டப்பா தான் நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். பட் தட் ஃபெல்ட் லைக் it wasn't as comfortable as I thought it was before. It was bulky and it was too sturdy and I feel like அது அவ்வளோ ரிஜிடாக இருந்ததுனால எனக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே போகலை அப்படின்ட்டு. அப்போ நான் வேறு ஏதாவது ஒரு பவுச் எனக்கு இருக்கான்னு வீட்டுக்குள்ளேயே தேடும்போது தான் இந்த பேக் பார்த்தேன். இது ஆக்சுவலி வந்து மடிச்சிருக்கும்போது இது இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்னு எனக்கு தெரியல. ஜஸ்ட் இட் லைக் என்னென்னா இதில் இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. நான் நினச்சேன் குட்டி ஜிப்பாக வந்துச்சுன்னா காரில் வைக்கும்போது நிறைய திங்ஸ் போட்டுக்கலான்ட்டு பெரிய கம்பார்ட்மெண்ட்னால இது யூஸ்லெஸ்ன்னு நினச்சி வச்சுட்டு. And then it ended up being one of the most useful things. இது எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு சைட்லையுமே ரெண்டு பெரிய ஜிப்ஸ் இருக்கும். சென்டரில் வந்து இப்படி வைட் ஸ்கொயர் மாதிரி பாக்கெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த பேக்கோட ஷேப். இந்த பேக் உங்களுக்கு என்ன பேக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ப்ளீஸ் let all of us know and we would love to share it and as a community benefit from it. ஸோ இந்த பேக்கில் ஒரு கிளா கிளிப் இருக்கும். பிகாஸ் டக்குன்னு ஏதாவது கொண்டு போடணும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி நெசசரி. அண்ட் அந்த டைமில் வேறு எங்கேயும் தேடாமல் இதுலேயே ஹேங்கிங்காக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸின்னு சொல்லிட்டு தேர்ஸ் ஒன் கிளா கிளிப் தட்ஸ் ஹேங்கிங். ஓகே. அண்ட் தென் இப்போது இதில் இருக்கிற இந்த சைட் ஜிப்பில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு சைட் ஜிப்பில் I actually absolutely unnecessarily have 2 body lotions. One is some shimmer body lotion by Zudio and the other one's a Nivea body lotion. I'm going to actually remove this shimmer body lotion and only keep this Nivea body lotion because I really don't need 2 body lotions in this bag. Then I have this magic root touch up L'Oreal oda or spray which kind of like masks all your மண்டை when you take partition and everything. இப்போ நம்ம வகுடு எடுக்கும்போது அங்கே மட்டும் மண்டை வெள்ளையாக தெரியும்ல, அது சம்டைம்ஸ் இங்கே எல்லா பார்ட்டிஷன் செக்ஷன்லாம் எடுக்கும்போது ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டிங்காக தெரியும். ஸோ அதுக்கு இது கவர் பண்ணுறது இஸ் அ குட் ஐடியா. ஸோ ஐ ஹாவ் தேட். தென் ஐ ஹாவ் திஸ் பி பிளண்டோட ஹேர் ஜெல் ஸ்லிக் ஸ்டிக் which is நீங்கள் வந்து ஸ்லீக்காக ஒரு போனி டெயில் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு மஸ்காரா மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மஸ்காராவை எடுத்து நீங்கள் அப்படியே அந்த ஹேரில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இட் வில் ஹோல்ட் ஆல் யுவர் பேபி ஹேர் அண்ட் யுவர் இங்கே இருக்கிற அந்த ஃப்ரிஸ் அண்ட் ஆல் டுகெதர். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் ஐ ஹேவ். தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் தட் ஐவ் நெவர் எவர் யூஸ்ட். பட் அது இருக்குங்கிறதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். இது வந்து ஒரு பேண்டீனோட 10-in-1 மல்டி டாஸ்கிங் ரெஸ்கியூ ஸ்ப்ரே. இது வந்து I bought it off Myntra. I hope you remember. This is like a heat protectant. It's like a serum. It works like a hair perfume and it has many things. Repairs damage, moisturizes, detangles, strengthens against breakage, protects color, heat protection, UV protection, softens, smooths, improves shine. இதெல்லாமே இது பண்ணுது. And I think it pretty much claims what it does because on the frizz removal அதெல்லாம் இது பண்ணுது. Heat protectant, I hope so. Because நான் அந்த B blunt ஒரு heat protection தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். But whenever I carry it, it always leaks. Like it definitely leaks. ஸோ அதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது this is much better. ஸோ இது மட்டும்தான் இந்த சைடில் இருக்குது. இப்போ அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு ஜிப் இருந்ததில்ல, அந்த ஜிப்பில் வந்து I have all my clips, அழகு மதீஸ் கிளிப்ஸ், சின்ன கிளிப், பெரிய கிளிப், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கிளிப்ஸ், அழகு மதீஸ் கிளிப்ஸ். Then I have some Tic Tac clips. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அழகு மதிக்கு I started using only Tic Tac clips. But then I thought that Tic Tac கூட இல்லாமல் வெறும் ஒரே ஒரு கிளிப் போட்டால் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும்னு நான் போட ஆரம்பித்தேன். Then I have one rubber band and then I have some பொட்டு
இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் நான் பொட்டு. எங்கடா இந்த பொட்டு? நான் கல்யாண சீக்வன்ஸை தேடி 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 கடைசியில் கல்யாண சீக்வன்ஸை நான் வச்ச பொட்டு அன்ஷிதாவோட பொட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் அண்ட் லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் திஸ் கிளிப்ஸ், ரப்பர் பேண்ட்ஸ் அதெல்லாம் தான் இந்த சைடில் இருக்குது. ஒரு ஃபுல் பவுச்சும் அதுதான், ஐ மீன் ஒரு ஃபுல் செக்ஷனும் அதுதான் இருக்குது. இப்போது நடுவில் 2 செக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அது நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் தனி குடிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போது இது மெயின் மேக்கப் ஐட்டம். ஸோ இதுக்கு செகண்டாக வரலாம், ஐ மீன் லாஸ்ட்டாக வரலாம். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு செக்ஷனில் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இது வந்து ஒரு பாக்கெட். இதுலேயும் ரொம்ப கம்மி திங்ஸ் தான் இருக்கும். ஐ ஹாவ் அ ஹேண்ட் சானிடைசர், ஐ ஹாவ் பேராசிட்டமால் மாத்திரை, I have Zudioட Erase அப்படின்ற makeup removing wipes. It's actually just lipstick remover, but sometimes I use it to remove my eyeliner and things like that as well. Then I have a lactocalamine madri, like or a calamine lotion in case suddenly I get burnt. Then I have ஒரு band-aid, no actually 2 band-aid. Then I have ஒரு குட்டி கத்திரிக்கோல், I have ஒரு inhaler, and then I have Systane Ultra eye drops which I was using for many years. And then an ophthalmologist, my husband's childhood friend's wife, she told me this is not a good eye drop. Like I was shocked. My world shattered because I was using this so consistently for years. And every year, Raghav and I have this habit of doing a master health checkup sort of a thing. And appo eppome an eye test will be included in that. Appo ella doctors kitta na solluven enakku dry eyes irukku, adnala na inda eye drops use pandren. They be like very good, go ahead. But it's true, idu use panna I kept thinking my eyes were just feeling more dry when I was not using it. Then she just came up to me and she said, this is not good, so please switch. And she switched me to another eye drops which I only used for like a month, okay. Ana in the Systane vitita and the eye drops ஒரு மந்த்க்கு யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா I felt like my eyes were feeling far better. Of course I did do this sort of an eye treatment for dry eyes when I went to Krishnendu as well, ஒரு Ayurvedic hospital in Kerala. Ana அதுக்கு அப்புறமோ see the thing is you do these things, treatments, but you have to kind of like change your lifestyle to sustain those treatments. It's not like you do those treatments once and then adukapra neenga unga lifestyle ennava irundhalum ungalku and prachana varave varadu. Not true. So Krishnendula poitu varumbodhu I of course felt relief, but adukapro be it the screen time, the sleeplessness, all of it was kind of there. So adnala I think the dry eyes continued. But now of course shooting pore I have exposure to lights and all of that. It is there a little bit of dry eyes, but I'm able to manage without eye drops. I'm able to manage with just like just making some movement and lubricating my own eyes, which Systane la irukumbodhu I felt like no matter what I would need that Systane. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. I don't know இது work ஆகுமா இல்லையான்னு, but I know so many eye doctors who said this is a great drops and asked me to use, except for that one friend of mine. But I don't know if it's placebo or something like that. அவங்க சொல்லிட்டாங்களேன்னு எனக்கு அது ஃபீல் ஆதான் எனக்கு தெரியல. But it actually I'll tell you now why I have it, okay? I have it so that I can use it as tears. So in case there's a crying scene or something like that, mostly like ரொம்ப எமோஷ்னலான சீன்னா மோஸ்ட்லி எனக்கு அழுக வந்துடும். சப்போஸ் நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா லைக் க்ளோஸ் அப், சஜஷன், லாங் ஷாட், வைட், அந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் அப்படின்ட்டு நிறைய எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேலே வராது, ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் போயிடுவோம்ல, அப்போ கிளிசரின் யூஸ் பண்ணுவேன் டெஃபினெட்லி. ஸோ கிளிசரின் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா க்ளோஸ் அப் இல்லை கொஞ்சம் கிட்டக்க வரும்போது ஐ யூஸ் கிளிசரின். பட் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வைட் ஷாட் எடுக்கிறாங்கன்னா அப்போ கிளிசரின் போட்டுக்காம இந்த மாதிரி ஐ ட்ராப்ஸை லைட்டாக like not கண்ணுக்குள்ள, கண்ணுக்கு வெளியில் ட்ராப்பாக போட்டுப்போம். இது ஆல்மோஸ்ட் ஐ நோ so many artists who do it. It's like a trick. I learnt it in Lakshmi stores from Tanisha, who actually played my sister-in-law, என் அண்ணி கேரக்டர். அவங்க தான் சொல்லுவாங்க, வைட்லலாம் கிளிசரின் போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4-5 சீனில் நீங்கள் அழுதுகிட்டே இருக்கணும்னா இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் யர் ஐஸ். ஸோ வைட் ஷாட்லலாம் ஐ ட்ராப்ஸ் இப்போ வெறும் வாட்டர் நம்ம போடலாம், ஆனால் அது சுருக்குன்னு வழிஞ்சிரும். பட் இந்த ஐ ட்ராப்ஸில் ஒரு டியர்ஸ் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். ஸோ அதனால்
அதனால நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால இந்த சிஸ்டெயின் வேஸ்ட்டாக போவேன் நான் இதில் உள்ள வச்சுருக்கேன். இப்போது இவ்வளோ தான் இருக்குது இதில். ஆக்சுவலி எல்லா பாக்கெட்லேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபார் திஸ் மெயின் மேக்கப் பாக்கெட். இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆக்சுவலி இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அழகுமதி ஷூட்டிங் பேக், விச் இஸ் வை நான் ஆரம்பத்துலேயும் அது சொல்ல அண்ட் டைட்டிலையும் நான் அது போட மாட்டேன். பிகாஸ் இதில் வந்து இப்போ நான் ஒரு ஆட் ஷூட் போகிறேன், ஒரு ஈவெண்ட் போகிறேன், எதுக்கு போகிறேன்னாலும் இது மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு திங்ஸ் இதில் இருக்குது. அழகுமதிக்கு இதில் ஒரு 10% கூட யூஸ் ஆகாது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் டெஃபினெட்லி அந்த மேக்கப் லுக் பண்ணும்போது யூ வில் ஹாவ் an idea of what I'm talking about. So the first thing I have is like my shooting best friend, which is the MAC Compact. I have it in the shade NC40 in this. I keep switching between 35, 30, 40, whichever I get, I just use it. So idu vande shooting la especially, it's like your best friend. When you don't want to wear too much makeup but you want some sort of a coverage, this works great. When you want to touch up after lunch or anything, it's just magical. I cannot imagine going to shoot without this. Na idu daily you kuda use panna maten, ana idu irukku எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை. And then I have this small little eyeshadow because I don't use eyeshadow too much these days. முன்னெல்லாம் eyeshadow இல்லாமல் எனக்கு மேக்கப் பண்ணவே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. Like as much as my eyebrows and my lips are important, I'll always feel like a little bit of eyeshadow adds so much dimension and depth. But அழகுமதி character-க்கு there's zero eyeshadow, and because of that I've started loving it. So until and unless I'm doing like an event or an ad or something like that, I don't even touch it. But இது ஒரு Tarte mini travel size eyeshadow palette. Then I have my Ride or Die, என்னோட PAC ஓட Spotlight Eyebrow Palette. This is a new one. I have one sitting in my vanity room. This is just in my shooting bag. அதுக்கப்புறமா I have my concealer duo, which you must be seeing in most of my videos. I use it. இது Too Faced ஓட cookie concealer and PAC ஓட light shade concealer. இது ரெண்டுத்தையும் kind of like mix பண்ணி, you can see this is too dark for my face, this is too light for my face. இது ரெண்டுத்தையும் ஏதோ ஒரு ratio and proportionல mix பண்ணால் என் மூஞ்சிக்கு கரெக்டாக வருது. Then அதே மாதிரி I have another pot concealer duo. So இது வந்து இந்த liquid concealer வந்து I have to make sure it's like I'm kind of in AC or something like that. Appa I can use the liquid concealer. Like for example, na Start Music la என்ன ஷோ பண்ணேன், அண்டா காக்காசம், அந்த மாதிரி ஏசிலேயே ஷூட் பண்ணுறது. இப்போ இன்டர்வியூ போகிறேன், ஏசிலேயே இருக்க போகிறேன் எனக்கு தெரியும்னா அப்போ அதை நான் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டு வர போகிறேன் அப்படின்னா ஐ லைக் யூஸிங் தீஸ் பாட் கன்சீலர்ஸ் பை நார்ஸ். இதுலேயுமே ஐ ஹாவ் 2 shades. So I have 2 shades which sort of look the same. It's more pink and more neutral. But onnu vande, this is biscuit. This shade is biscuit and this shade is macadamia. So idu renduthiyum or madri mix panna I'm able to kind of like achieve my complexion. So in the NARS oda pot concealer duo I have. So these are the 2 things. I don't use foundation or tint or anything like that. I only spot conceal and then put a compact or loose powder or whatever it is required. Then I have one of my most favorite products or discoveries or anything in recent times, which is the ELF brand oda under eye corrector. So it looks something like this, like just like some peach concealer madri, but it works so well. I in fact have the Tarte version of this as well, which was the most hyped thing on the internet, but otherwise I like the ELF one a lot more. Then I have a kutti moisturizer by Bobbi Brown. This is the vitamin enriched face base. Idu vandu just like or backup madri, because in case I am forced to like wash my face or something during the shoot, then I don't want to like apply makeup without moisturizer. So adnala I have a kutti idu on the travel size. Maybe I must have bought something else from Bobbi Brown and this would have come free. Adukapro I have 2 blushes. Onnu vandu Prosh oda in the jelly tint. This is what it looks like. So it's like a jelly tint blush. And idu vandu Nykaa Cosmetics oda Get Cheeky nu solittu or cream blush. So in the rendu blush da vechirukken. I don't carry a powder blush with me anymore. I just somehow use either of these blushes. Ipo na vandu and the tint use pandrena, I use the tint in the bottom and then I put powder on top of it. Or if I'm using the Get Cheeky Nykaa blush, then
entire makeup mudinjadukapram, including powder, I take this, I warm the product up nicely and I lightly tap it on my cheek, because this whole blush blindness and using as much blush as I want works well only when it's for Nakshatra. When Nakshathra is being hired as an actor or something like that, for camera it doesn't work out, because ella cameramen solvanga inge mattu konja korchukkonga, inge mattu konja korchukkonga appadinte. So I don't use a powder blush, iduve konja light ah puttuven. Then I have the Makeup Revolution Ceramide Setting Spray, which even if I'm not using makeup, foundation, concealer, adlam podama chumma light potukrena kuda, I use this because it gives such a nice cooling effect, and on the cooling effect ku na oru addict. And then I'm using one of the products that the world forced me to buy, but I'm really starting to like it. Idu vandu D'Alba, however you say it, avangaloda serum spray, first spray serum, get hydrated and radiant skin. So idu eppadi kalandona or mari or yellowish, like kind of like urine, அந்த மாதிரி ஒரு கலரில் இருக்கும். பட் I spray this as the first step of makeup, and I don't know if it's enhancing it, boosting it or what, but it's giving me a good feeling. So adnala I'm just enjoying it. I'm just going to put these things back first and then continue with the next. Sideless pockets இருக்கும், அதில் சில brushes அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாமும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு செகண்ட் இதை அடிக்கிட்டு. ஸோ I have a few brushes, அது உங்களுக்கு காட்டுறேன். To be precise, I have 4 brushes in this. A powder brush is always in my touch-up pouch, which I've done a video of it already many years ago. Nothing has changed in that touch-up pouch. But இதுதான் நான் எடுத்துகிட்டு போகிற 4 ப்ரஷ். இது வந்து அண்டர் ஐக்கு கன்சீலர் போட்டேன்னா அப்போ செட் பண்ணுறதுக்கான என்னோட RT402 ப்ரஷ் ஃப்ரம் ரியல் டெக்னிக்ஸ். This is an eyeshadow brush, like a fluffy brush. இது வந்து என்னோட lower lash lineக்கு eyeshadow apply பண்ணுறதுக்கான brush. This is Prosh Beauty ஓட eyebrow brush. So these are the only 4 brushes that I carry with myself. Then I have the Nykaa ஓட super light mascara in this. It's a pretty good mascara. Then I have Color Bar ஓட 2 eyeliner. One is like matte black, one is infinite black. ரெண்டுமே எனக்கு ஓகே தான். I use whichever I just put my hand, எந்த eyeliner வருதோ I use that eyeliner. Then I have these 2 eyebrow pencils, but I don't use them much. Maybelline ஓட eyebrow pencil and Elf ஓட eyebrow pencil. ரெண்டுமே ஆரம்பத்தில் சூப்பர்பாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ ரெண்டுமே எனக்கு பெருசாக பிடிக்கல. அதுக்கப்புறமா I have 2 eyeliners in the way that I like to use them. So இது வந்து Hue brand ஓட ஒரு eyeshadow stick. So this is like a brown one. இந்த மாதிரி இருக்கும். It's just like a crayon, and you can use it as eyeshadow, you can use it as kajal, you can use it as a liner, you can smoke it out. It's a wonderful formulation and it's very nice. This I obviously can't use for Aragamati, but I use for if I go for ads or something like that. Same for Simply Namoda Ultimate Kajal. This is jet black. This you must have seen. Nariya recent Get Ready With Me's I've been obsessed with this. Or I don't know if I've even uploaded those videos, Nariya Get Ready With Me shoot panni vechirken, ana adha upload pannanaanu kuda theriyala. But if not before this, you will see it after this being used a lot. And then I have my superb discovery in the recent past, which is the SHYR Sheer brand oda oru concealer. This is what it looks like. It's a great concealer. It looks like a crayon, blends so easily, gives some fantastic coverage, and it's so small that you can carry it in your like tiniest clutch or whatever. அதுக்கப்புறம் I have white color சாந்து, which is just something that I love. சும்மா என்னைக்காவது ஒரு பொட்டு வச்சா கூட கீழே ஒரு white color சாந்து வச்சா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஸோ அது இருக்குது. அண்ட் ஒரு கார்னரில் மேக்கப் மிரர் இருக்குது. ஸோ இது மார்ஸ் பிராண்டுக்கு நான் பண்ண ஏதோ ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு அவங்க கொடுத்த மிரர், which is like the most perfect size and so appropriate. ஸோ அது இந்த பேக்குள்ளே இருக்குது. அண்ட் with that, இந்த மேக்கப் பேக், இந்த ஒரு பிங்க் பேக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தாச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச்
ரொம்ப காலங்காத்தால ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இன்னும் நான் குளிக்க கூட இல்லை. ஆனால் அதனால எனக்கு தொண்டை பயங்கர அப்படியே அப்படின்னா அது. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வர்ச்சுவல் ஹக்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. மை கண்ணு இஸ் சொக்கிஃபைங் பிகாஸ் ஐம் ஸோ ஸ்லீப்பி. பட் ஐம் ஷியோர் by the end of this schedule, I would have figured out a better pattern and a more sustainable pattern to work on this serial. But thank you for all the love. I know that in the recent sequences we're getting such wonderful scenes, and aduketha feedback neengalum kudukumbodhu it means the world to us. So thank you so much. Keep supporting, keep giving me your feedback about Arage as well, and I would love to know everything. And thank you so much for keeping in touch. Lots and lots of virtual hugs unga ellarkume. Neenga ellarume ungaloda velayila romba happy ah, content ah, healthy ah, super ah irukano appadinu enoda wishes, and I will see you soon in the next video. Bye.